mar Sheryl Adhiambo manochiel gi magina dwaro ratiro e kinde manonro mar bero oyango ni lisasi manochielego ema nokawo ngimane. Nonro yango ni okumba mar thieth mar SHA ok yud sir mar omenda moromo mamone chwalo chenro mage kaka dwarore. Pino dara kata kaka yud thieth onge, ma thieth mokel kaeri ni okonya. Nyaka joma nigi shida mikor iyudo korigo gi picha. Jodak ma Ombaka oyudo thieth maonge chudo mochwalnegi mar konyo e tuoche mopogore opogore. Achiel kachiel kowuok Communication Center Nairobi iluonga ni Milton Ochieng, to magi gin weche manyien ma Kaa Gi Kacha. Lipot mar riwruok mar Institute of Economic Affairs oyango ni nitiere nok maduong' mar sir michwalo ne aguch okumba mar SHA, gino mamono okumba notayo chenro mag yo makare kaka dwarore. Lipotno oyango ni chenro madito mag thieth kamoting'o nyaka mag midhiero mapore, thieth tuoche tama kod mamoko ok yud omenda makare ka gin kanyakla gi nok maromo bilion 116. Kamano bende giyango ni kuoyo okumba mar SHA medo mana thire. Still evolving and maturing, hence gaps in its effectiveness. That's number one. There is significant funding gaps to SHA, obviously due to low compliance rate, fraud cases, and also there is a fact that we have NHIF debt. That has not, I don't know the status, but we have that debt that continues to affect facilities. The benefits package is quite ambitious and expensive. There's a huge crisis with claims and reimbursement impacting on facilities and service delivery, and we still have operational and capacity gaps, so suboptimal digital connectivity. So even as much as SHA has actually enhance its systems, we still have what is called, digital connectivity facilities. Oyangore ni Sheryl Adhiambo nowito ngimane tok yudo adhola achiel mar magina mane opo wiye nyaka katoke. Maeri noyangi kod jabero mar piny owacho e chenro manotime kar kano ringre ma Nairobi Funeral Home. E sechogo bende jonyuol mag Sheryl gi jokedo ne ratich oganda koro sundo mondo mi ratiro yudre ne japuonjre manyakono. Sheryl ne magina ochielo seche mane obila pedho jonjore e kar dak ma Huruma e buore Nairobi. What has been ascertained is that the cause of death was a single penetrating gunshot bullet to the wound, wound to the head. Unfortunately, the bullet itself entered through the left and exited at the back right of the head. So that has not been retrieved from the cadaver. But what we are saying is that does not mean that this is the end of justice. This is just the beginning of justice. Sheryl did not have to die how she died. Sheryl amefanywa postmortem, tumepata alishutiwa, buki kapitia kwa uso wake ikatokea nyuma. Sasa mengi siwezi sema juu watu wameona, tumeona watu wengi. Tumeomba tu ni justice ya Sheryl, haki yake. Juu Sheryl bado alikuwa mtoto mdogo. According to information out there, is that this officer is very well known and that this officer is notorious for shooting and killing. For how long will we allow these few bad apples to continue killing and maiming Kenyans? For how long will we remain silent? For how long will action not be taken against these killer cops? Wawacho ni magi manyaka bed mogik. Onge police manigi right nekechi tingo bunde lweti, bunde no omii gi serikal mar mondo itim arita mar japiny, ok mar mondo mi ikaw ngima. Ngima Nyasaye ema chiwo, kendo chieng' moro kwasetieko wuodhwa ka en mochak okawo. Katiba ok oyie kendo boma ok oyie. Manen jalup jatend piny Rigathi Gachagua owacho ni od bura mamalo kod mano ma Senate kaachiel kod apise mag sirikal gin bugni mag mibadhi. Gachagua noloso e apisi mar duond bura mar DCP e buore Nairobi, kama nowache bende ni governors ok owinjore ywagni ikwayogi asoya ahinya to mago mag counties mag Nyandwat kata Northern, nimar ok gisebedo ka gitiyo makare gomenda mowinjore ochwal godo dongruok mag counties go. Most of these governors cannot complain of extortion. Why they are being is extorted, especially the ones from northern Kenya. They have stolen all the money meant for the people. So I gather the senators are
reasoning that since they have stolen from the people, they need to steal from them. Of course, two wrongs don't make a right. Of course, the Senate and the National Assembly has been a theater of corruption, and by extension, all public institutions. So this is something that we intend to correct when we form government. The United Opposition intends to deal with corruption head-on, because it's the greatest challenge that we have as a country. We have a very, very serious challenge where we even have budgeted corruption and where corruption has been institutionalized. Jatend joten migepe Musalia Mudavadi oyango ni piny Kenya sani en achiel kuom pinje mosengirore kaka pinje ma inyalo ketie mwandu, ka bende oyango ni piny Kenya ni kod migawo mar doho moserieyo kit kaka iyalo buche gino majiwo chuny joket mwandu. Mudavadi ne loso e kinde manobago romo gi welo manoya e pinje maoko manoya e bengi ma Stanbic kotelnegi koda jatelo matatieno Thomas Bisongo, kama nomedo wacho ni chike mapachoka ochiwo thuolo makare ma jiwo joket mwandu. Bende oyango ni piny Kenya biro bago romo mar ariyo mar keto mwandu moriwo pinje maya e Afrika ma ugwe kod pinje manie milambo mar Afrika, kod romo mariwo piny Kenya gi Ufaransa gi Afrika ma bende ibiro bagi dwe mar abich higani. And we would like to see the growth of businesses where investors find Kenya the right place. So we've been dedicating as much time as possible and policy orientation towards achieving this objective. We are perhaps the most liberal economy in the region. We also are working hard to build an environment that is pro-business. We have a strong judiciary, a judiciary that does not hesitate to sanction even the government on any issue, so to speak. So we are dealing with perhaps an environment where the institutional framework is quite robust. Our constitution, which was attained through a referendum in 2010, also places a lot of demands on the government in terms of governance, accountability, even the need to make sure that procedure is very, very important. Governors ang'wen mag counties ma kadwadh nam chumbi mayudo pi kowuok e kambi mar keyo pi ma Coast Water Board koro dwaro ni mondo owuo oko board mar kambino ma keyo pi ka gilieko ni ok giti tije kaka owinjore. Governors go moriwo Gideon Mung'aro ma Kilifi, Abdul Swamad Nasir Sharif ma Mombasa, Andrew Mwadime ma Taita Taveta kod jalup gavana ma Kwale Chirema Kombo lieko ni board no ninde tich ka jopiny medo chandore ne pi nikech rem ma loso dundu ma keyo pi e gwenge mopogore. Kaluwore kod governors go, chal mar counties go koro rach mokalo nikech oro mosekwako gwenge go. We are demanding that we get immediate repairs of the Baricho waterworks, where 2 pumps have not been working for the last 10 months. We demand the immediate intervention at the Tiwi pumping station, where the pumps have been off for 2 years. And we have raised this before with Coast Water, and had always promised us that it will be repaired, but it's still the same. Now, because of the drought we have, the problem has become worse and our people are suffering. Kila pipe ambazo kwamba zinafaa kuleta huku maji hayaingii. Tunalipa madeni tangu sisi tumerithi haya madeni kama serikali za county. Tangu tuko sisi ni watoto, tangu maji yalitumika na mababu zetu, sehemu nyingine watu wengine madeni yanasamehewa, sisi tuna demand kwa sababu kila mwezi nalipa deni la mababu. Mimi, Mung'aro, Mwadime, Fatma Chani, sote tunatafuta pesa kuweza kulipa madeni ambayo kwamba ni ya karne. Licha ya kulipa madeni ya karne, licha ya kujaribu, hata Mombasa tulitoa pesa ili waweze kurekebisha mapaipu
hamna lolote ambalo kwamba tumeliona. Sisi wenyewe Taita na Taveta pale Voi tu pekee ndio maji yanapatikana, hali kilomita tu 10 ambapo watu wako wengi Mwatate wanakunywa maji ambayo yanatoka kwa kisima. Na mfahamu Taita na Taveta kuna madini mingi. Tumejaribu kuchimba boreholes nyingi upande wa Taita, hata moja tumechimba juzi, tukiweka nyasi hivi hizo nyasi za kauka. So tunaomba rais aingilie kati na ikiwezekana avunje shirika ama alianzishe upya na alete wengine waje wafanye uchunguzi, tuone tunaenda kinamna gani. Jogweng' bura mawuok e alwora Mombaka ahinya Nyando sub county noyudo thieth manono kaluwore kod pek mag tuoche ahinya to mago mikelo kod pi kaluwore gi masiche mag oula kod pong' mar pi mawuok e nam Lolwe. Thoth oganda mawuok Ombaka kod Kanyagwal thoro bedo kod pek mar yudo thieth kaluwore kod tuoche kaka malaria mikelo gi pi mosiko pong' e gwengego. Jochiwruok eko matayo thiethno maluongore ni Tim Rafiki ne osingo ni gibiro dhi nyime gi solo omenda kendo duogo higa ka higa masiro jopiny makono. Bende ne gichiwo gige thieth buora ne ka thieth ma Kanyagwal dispensary manobagi e chenrono. We started off as a group of 5 friends, which is where the name Rafiki comes from. And last year we sponsored a one-day clinic. We saw about 960 patients, and it was so successful that we came back and we brought more friends. So this year the clinic is even bigger. They're expecting approximately 2,000 patients. And we are very happy to be here and happy to help out with everything from immunizations to child care to family planning in the hopes that it will benefit the community. Mokwongo pi nodara kata kaka yud thieth onge, ma thieth mokel kaeri ni okonya kendo konyowa mang'eny. Wayudo yedhe nyaka x-ray ogowa, mar x-ray ka nidwa timo x-ray to nyaka Kisumo. Sechego eko kata pesa manyalo dhi godo x-ray no onge. Koro kikora tagonu erokamano, thieth mokel kaeri ni okonya malach. Jotuo waneno mopogore opogore kaka kaendi nyaka joma nigi shida mekor iyudo korigo gi picha mang'e shida magin godo e korgi. Jok manigi shida mar ich inokigo gi picha mane ni gichalo nade, kasto kata gig pim gima wadeno ni laboratory. Mago bende iyudo ka wanono maber kendo ji pimo mayudo thieth kaka dwarore. An anyalo mana goyo erokamano ni Tim Rafiki okonywa nikech kuondegi Kabonyo Kanyagwal kae gi Kakola ma kuonde manyicho bedo affected gi flood manyicho tuoche mang'eny odong' kuom ji, tuore kabisa. Tim mar jomachuo mar NYS kod tim mar mine mar Mulis e joloch ma Kenya Softball League ma higa ni bang' loyo e tuke manyobagi e mbalariany ma JKUAT alap tuke ma Dreams Softball Court. Korka jok machuo NYS nochopo e final bang' loyo JKUAT 11-2 e nus final ka Multimedia bende nochopo e final bang' loyo Dedan Kimathi University 11-2. NYS ema ne gikone obedo jolocha ka JKUAT notieko e thuolo mar adek bang' loyo Dedan Kimathi 16-11 e final. Korka jok mamine Mulis noloyo Infernos 11-3 magikawo simbo mar mine. Tumebati vibaya, tujabati kama like venye tunabatingi. Leo imekuwa chini kidogo, na pia fielding hapo kwa ground balls tutafanyia kazi. The secret is continuous play. Yeah, like baseball, they have this community league which has been started by VBUDIT. Softball as a continuous league. So the more they play, the better they become. So last year we had 2 qualifiers, the senior women World Cup qualifiers, U15 and U23. Jaleng Sada ma Kenya Ibrahim Ndung'u oyier ayanga kaka jakanyo mar board mar the Firearm and Licensing Board of Kenya kuom thuolo mar higni 5. Ndung'u mawuok Bamburi Rifle Club noyier gi jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen. Yiero mare obiro bang' yudo thuolo mar Class A ma bende maduong'ie moloyo ma ja Kenya moro amora pok noyudoga. Noyudo simbo makamano e piny mar South Africa ka koro odhi chung'ne Kenya e Extreme Euro Open Championship dwe mar 6 higani.
Achope giko mar weche manyien ma Kaa Gi Kacha odhiambo masani koromo saa 1 wabro kelo ni moko mag ang'ich welo to saa 3 weche manyien mago imore. Erokamano otini ochopo Consolata Atoto ka inalego Usonga. Wachak watim kama seche mag saa 1 iluonga ni Milton Ochieng, oriti masani.